Shalom and good evening. This is TV7 Israel News, broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, Israel vigorously enforces the ceasefire deal with Lebanon, striking at Hezbollah over a dozen times over repeated violations. IDF Northern Command Commander Major General Ori Goldin stresses that Israel's forces stand at the ready in the event that the fragile ceasefire in Lebanon collapses. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu notes that Israel closely monitors the developments in Syria as Turkish-backed forces gain ground versus the Russian and Iranian-backed Assad regime. Israel doubled down on its warnings to Lebanon, stressing that any breach by the Iranian proxy Hezbollah would be met with a decisive response. The heavily battered Iranian proxies, whose leader Naim Qassem was believed to have fled Lebanon to Iran during the height of the war, held a televised address to his followers claiming that Hezbollah achieved victory versus Israel despite all facts to the contrary. نلتقي اليوم في جو من الانتصار والتوفيق الإلهي. قررت أن أعلن كنتيجة لمعركة أولي البأس بشكل رسمي وواضح أننا أمام انتصار كبير يفوق الانتصار الذي حصل في تموز 2006 بسبب طول المدة وشراسة المعركة والتضحيات الكبيرة، وأيضا كان هناك جحافل من الأعداء مع كل الدعم الأمريكي والغربي. Qassem, whose three predecessors were eliminated by Israel, went on to highlight that Hezbollah decided to accept the Lebanese-Israeli ceasefire arrangement despite repeated violations by the terror group's operatives since the very first day since the agreement was announced. الحمد لله التنسيق بين المقاومة والجيش اللبناني سيكون تنسيقا عالي المستوى لتنفيذ التزامات الاتفاق. لا يراهنن أحد على مشاكل أو خلاف. نظرتنا إلى الجيش اللبناني بأنه جيش وطني قيادة وضباطا وأفرادا، وهو سينتشر في وطنه ووطننا، وهؤلاء هم أبناؤنا الذين يعبرون عن مهمة مقدسة وهي حفظ الأمن في لبنان وحفظ الأمن على الحدود مع العدو الإسرائيلي. It is important to note that the IDF launched over a dozen aerial strikes over the weekend targeting Hezbollah terror operatives who were in violation of the ceasefire's outline. And while Hezbollah claimed victory over the mere fact that it survived Israel's limited offensive, that after the Biden administration forced Israel to accept the terms of the ceasefire outline, despite the IDF gaining the upper hand over Iran's most potent proxy. ההסכם הזה הוא תוצאה של חודשים של לחימה, ובפרט 3 חודשים אחרונים. הרבה מאוד הישגים בלבנון, עבודה עצימה, עבודה מאוד נחושה, הרג של כל השכבה הבכירה, הרג של כל המפקדים, צריך לזכור את זה, תזכרו אחורה, מג'וואד אל טוויל בתחילת ינואר, כן? והלאה, את כל החיסולים, את כל התקיפות, כל שרשרת הפיקוד, וזה עובר עכשיו לשלב אחר, שבאותה נחישות שהבאנו את העוצמות להסכם, ואנחנו יודעים בדיוק שחיזבאללה הגיע להסכם הזה ממקום של חוסר ברירה וחולשה, אנחנו בדיוק עם העוצמות האלה גם הולכים לעשות את האכיפה, לא פחות מזה. IDF Chief of General Staff Lieutenant General Herzi Halevi further emphasized the importance of enforcing the ceasefire's outline vigorously, particularly for the sake of Israel's displaced northern residents. כל חריגה מהדבר הזה, פיקוד צפון יודע, תכף אני אדבר על דברים גם בחיל האוויר, אנחנו אוכפים את זה באש, אוכפים את זה מאוד מאוד חזק. אני חושב
שזה חשוב לנו כי אנחנו התאמצנו כל כך הרבה להגיע לדבר הזה, אבל יותר מזה אני אומר לכם, תושבים בצפון מסתכלים עכשיו ורוצים לראות אותנו מאוד נחושים על האכיפה כדי שהם יוכלו לחזור, וזה חובה שלנו אליהם, חובה שלנו לעצמנו, אבל זה קודם כל חובה שלנו לתושבים בצפון, ולכן הולכים חזק מאוד ונחוש מאוד על האכיפה. While cross-border hostilities have halted since the ceasefire entered into effect on November 27th, residents of northern Israel who've been displaced since October 8th of 2023 remain distrusting of the security situation along the country's northern front with Lebanon. And while many have visited their abandoned homes, the vast majority have refused to return, lacking a true sense of security. רציתי לחזור הביתה בביטחון מלא, בתחושה נעימה, בטוחה, לא כאילו בפחד, בחשש, אם יהיה בלגן, לא יהיה בלגן. אז זה לא, זה נראה לי הכי בטוח, אבל תקווה שיהיה טוב. Meanwhile, in southern Lebanon, the IDF Northern Command Commander, Major General Ori Goldin, stressed that the IDF has significantly degraded Hezbollah's ability to wage war. אנחנו אחרי ההתקפה בחיצי הצפון, הישג מאוד משמעותי מול חיזבאללה. פגיעה קשה בארגון בכל הרבדים, בכל המערכים, פגיעה קשה במערכי האש של הארגון, שמצליח להשפיע הרבה פחות על העורף של שטחנו, פגיעה קשה בהנהגה ובפיקוד הצבאי של הארגון, מקשה להם מאוד לייצר פוש בארגון, פגיעה קשה ביכולות ההתקפה הקרקעיות ברדואן, וזה אולי הדבר הכי משמעותי, זה ממש הלב של התמרון שביצעתם פה, בתשתיות שלו, באמל"ח שלו, וגם בפגיעה בפעילים של רדואן. לקחנו את חיזבאללה שנים רבות אחורה, וההישג המשמעותי הזה, הפגיעה הקשה בחיזבאללה, מאפשר חופש אחר לחלוטין לקבלת החלטות ולניהול של המערכה הזו קדימה. General Goldin further stressed that while the IDF is currently fulfilling Jerusalem's directives of enforcing the ceasefire, it is also well prepared for a prompt resumption of the war. ואם יעשו טעות, היא תהיה טעות גדולה, ואנחנו ערוכים לחזרה להתקפה קדימה ולחזרה ללחימה. והסוויץ' הזה אצל הלוחמים, אצל המפקדים, צריך להיות מוכן כל הזמן. וכן, אנחנו עכשיו במוד של אכיפה, אבל אנחנו בפירוש יכולים בזמן קצר מאוד לתת פקודה הפוכה ולצאת חזרה קדימה. Meanwhile, at the IDF's main induction base in central Israel, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu alongside Defense Minister Israel Katz voiced confidence in the IDF's path to victory. Moreover, amid renewed hostilities between Turkish-backed forces in Syria, which have launched a surprise onslaught against the Russian and Iranian-backed Assad regime, making significant gains over the weekend, Prime Minister Benjamin Netanyahu emphasized that Israel is closely monitoring those developments and it is resolved to act upon any immediate threat to Israel's national security interests. באותה עת אנחנו עוקבים כל הזמן אחרי מה שקורה בסוריה. אנחנו נחושים גם להגן על האינטרסים החיוניים של מדינת ישראל וגם לשמר את ההישגים של המלחמה. במובן הזה אנחנו גם אוכפים בצורה מאוד תקיפה את הסכם הפסקת האש, וכל הפרה מיד פוגשת תגובה עצימה של צה"ל. כך היה וכך יהיה, נמשיך לשמור על ביטחון ישראל. Turning to Syria, where Al-Qaeda affiliate Hayat Tahrir al-Sham, or HTS, alongside the Turkish-backed Free Syrian Army, FSA, launched a seemingly coordinated offensive against the Russian-backed Assad regime and Iranian proxies, gaining significant ground to include the capture of the densely populated city of Aleppo, including strategic junctures and villages in the western rural areas of Aleppo Governorate. الحمد لله بعد تعب وصبر وثبات من الإخوة والأبطال المجاهدين تم تحرير مدينة حلب بالكامل الحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله وإن الله سبحانه وتعالى رزقنا إن شاء الله سبحانه وتعالى سنصل إلى حمص والشام ودمشق بإذنه تعالى. والله لا يعجز على الله سبحانه وتعالى شيء، ما طالما الله سبحانه وتعالى معنا بإذنه تعالى لا يعجز عليه شيء بإذن الله. تكبير!
The Assad regime lost dozens, if not hundreds, of its troops in the first 4 days of battle. Nevertheless, after assessing the situation and reallocating aerial assets to confront the Turkish-backed offensive, Russian aircraft have launched repeated strikes against the advancing Islamist operatives, with reports indicating that the onslaught of HTS and the Turkish-backed FSA has come to a halt. Meanwhile, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi rushed to Damascus for a meeting with President Bashar al-Assad, pledging the Islamic Republic's full support in repelling the Sunni Muslim jihadists, as Iran's Shiite Muslim proxies are said to be flooding the area of the contact lines in the battlefield. باهاشون مقابله خواهد شد و من اطمینان دارم که این مرحله هم مثل مراحل قبلی با سربلندی برای دولت و ملت سوریه و ارتش سوریه طی خواهد شد. Thank you for watching TV7 Israel News. I would like to encourage you, pray for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. Moreover, if you're blessed by productions which are exclusively donation-based and as such broadcast free of charge, please consider making a donation. You can do so via our website at www.tv7israelnews.com. I'm Jonathan Hassan, wishing you a Shavua Mevorach, and God willing, we will see you during our next update. Until then, Shalom from Jerusalem.